Hi, hello guys. Very good evening. Yes, am I audible? So వాయిస్ వస్తుందా అండి? ఓకే, సో వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. సో వెల్కమ్ టు జ్ఞాన అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. సో తెలంగాణ హైకోర్టు జాబ్స్లో భాగంగా మనం రెగ్యులర్గా MCQs అయితే చేస్తున్నాం. సో అందులో భాగంగా ఈరోజు ఎకానమీ క్వశ్చన్స్ అయితే ముఖ్యంగా డే 2లో, ఓకే, సో డే 2లో ఉన్నాం. సో డే 1 నేను ఆల్రెడీ చూసాం గైస్. సో డే 1లో ఎవరైనా ఇంకా వాచ్ చేయకపోతే వాచ్ చేయండి. సో 20 MCQs అయితే చూసాం. ఈ రోజు కూడా ఒక 20 MCQs చూద్దాం. సో డైలీ ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ యూ విల్ గెట్ పర్ఫెక్ట్ అండి. ఓకే, ఎస్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో మధ్యగా మనకి ఈ ఎకానమీ నుంచి జనరలైజ్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతారు. సో డెప్త్ క్వశ్చన్స్ ఏమి అడగరు, కానీ ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతారు. సో అది ఎలా అడుగుతారు అనేది మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ 5-year ప్లాన్ రికగ్నైజ్డ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ ద కోర్ ఆఫ్ ఆల్ డెవలప్మెంటల్ ఎఫర్ట్స్? క్రింది పంచవర్ష ప్రణాళికల్లో ఏది అన్ని అభివృద్ధి ప్రయత్నాలకు మానవాభివృద్ధి ప్రధాన అంశంగా గుర్తించబడింది? సో జనరల్గా 5-year ప్లాన్స్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? ప్రతి 12 5-year ప్లాన్స్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టార్గెట్స్ అచీవ్డ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో మేజర్గా మనం తెలుసుకుంటాం, ఇవన్నీ కూడా కోడ్స్ రూపంలో కూడా తెలుసుకుంటాం. ఎస్, అంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అనేది మేజర్ ఫోకస్ చేసింది ఏ ప్లాన్ అండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఇయర్స్ తీసుకుంటే, సో థర్డ్ 5-year ప్లాన్ మనకి 1961 to 66 అండి. ఓకే, 1961 to 66. అలాగే 5th ప్లాన్ 1974 to 78. అలాగే 6th ప్లాన్ 1980 to 85. అలాగే 8th ప్లాన్ 92 to 97. సో ఇలా మనకి ప్లాన్స్ తెలిసిన, సో ప్లాన్ పీరియడ్స్ తెలిసిన యూ కెన్ అటెంప్ట్ యాక్చువల్లీ. సో మనకి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ మనకి కోర్ డెవలప్మెంట్గా జనరల్గా ప్రతి ప్లాన్కి ఒక టైప్ ఆఫ్ కోర్ ఎజెండా ఉంటుంది. బట్ 8th ప్లాన్ మనకి హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ పై ఫోకస్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. అంటే LPG, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్తో పాటుగా హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ పై ఫోకస్ చేస్తుంది టు బ్రింగ్ అవుట్ ఆఫ్ పావర్టీ యాక్చువల్లీ. సో జనరల్గా ప్రతి 5-year ప్లాన్లో మనకి మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్ మనకి అగ్రికల్చర్ ఎజెండాగా ఉంటే, సెకండ్ 5-year ప్లాన్, ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సాయి కుమార్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్, ఎలా ఉన్నారు? ఓకే, సో ఎస్, ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ అయితే, సెకండ్ 5-year ప్లాన్ మనకి ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్, థర్డ్ 5-year ప్లాన్ మనకి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ, ఫోర్త్ 5-year ప్లాన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్, అలాగే నేషనలైజ్డ్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్, అలాగే 5th వచ్చేసి మనకి వన్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ రిలయన్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుంటాం. ఓకే, సో ఆన్సర్ డి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In which of 5-year plans preference was given to the weaker sections of society? సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, 5th. సో మీకు మేజర్గా తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ సో ఇయర్స్ అండి. ఓకే, సో డ్యూరేషన్స్ అనేవి కూడా తెలియాలి ఇక్కడ. రైట్, సో ట్రైట్ గైస్. సో జనరల్గా మనకి ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ వాజ్ గివెన్ టు వీకర్ సెక్షన్స్ అడుగుతున్నాడు. జనరల్గా మనకి డ్యూరింగ్ ద 1974. ఓకే, సో ఆన్సర్ మనకి డిఫరెన్స్ యాక్చువల్గా 1974 to 78 డ్యూరింగ్ 5th 5-year ప్లాన్ అండి. 5th 5-year ప్లాన్. సో ఇక్కడ మనకి పెస్ట్ ఎం అనే కోడ్తో చెప్పుకుంటాం. పెస్ట్ ఎం, P ఫర్ పవర్టీ ఎరాడికేషన్, E ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, S ఫర్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్, T ఫర్ 20-point ప్రోగ్రామ్, మినిమం నీడ్ ప్రోగ్రామ్. సో కనీస అవసరాలు ఓకే తీర్చడానికి 5th 5-year ప్లాన్ దృష్టి పెట్టింది అండర్ ది ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో అక్కడ మనకి బేసిక్గా వీకర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫోకస్ చేస్తుంది. ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వీకర్ సెక్షన్స్ కోసం 20-point ప్రోగ్రామ్ లాంటివి తీసుకొచ్చింది. ఓకే, సో 20-point ప్రోగ్రామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మినిమం నీడ్ ప్రోగ్రామ్ లాంటివి తీసుకొచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ది 5th 5-year ప్లాన్ టైంలో. సో ఇలా జనరల్గా మనకి
మేజర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ద సెకండ్ 5-year plan laid more stress upon what? Agriculture, industrialization, removing poverty, self-reliance. The second 5-year plan laid more stress upon. So second 5-year plan తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్, 1956 to 61. సెకండ్ 5-year plan 1956 to 61 టైంలో మనకి మేజర్గా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మీద దృష్టి పెట్టారు. లైక్ మెడ్రాస్ పీటీ అనే కోడ్ చెప్పుకుంటాం. మెడ్రాస్ పీటీలో డి ఫర్ దుర్గాపూర్, అలాగే ఆర్ ఫర్ రౌర్కెలా, ఓకే. సో ఎం ఫర్ మెహల్నోబిస్ మోడల్, ఏ ఫర్ అటామిక్ ఎనర్జీ కమిషన్, బి ఫర్ దుర్గాపూర్, ఆర్ ఫర్ రౌర్కెలా, బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంట్, ఓకే. సో అలాగే ఏ ఫర్ అగ్రికల్చర్, ఎస్ ఫర్ సోషలిస్ట్ ప్యాటర్న్ సొసైటీ. అలాగే పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మనకి 1959 ఫస్ట్ పంచాయతీరాజ్ నగోర్ రాజస్థాన్, యాజ్ వెల్ యాజ్ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండ్ రీసెర్చ్ పీటీ, ఓకే. టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండ్ రీసెర్చ్ పీటీ. సో ఇలా మనకి మేజర్గా మనకి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మీద దృష్టి పెట్టారు సెకండ్ ప్లాన్. సో అగ్రికల్చర్ అనగానే మనకి ఫస్ట్ ప్లాన్ గుర్తు రావాలి. రిమూవింగ్ పావర్టీ వచ్చేసరికి ఫిఫ్త్ ప్లాన్, అలాగే ఇది కూడా మనకి ఫిఫ్త్ ప్లాన్, సెల్ఫ్ రిలయన్స్ కూడా ఫిఫ్త్ ప్లాన్. సో మేజర్ ఎజెండాస్ ఆఫ్ 5-year plans అనేవి తెలియాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ మనం సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడ బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ బి. నెక్స్ట్, a tax which is paid by person on whom the tax is incident is called local tax, indirect tax, direct tax, rate. A tax which is paid by persons on whom the tax is incident is called. అంటే సంఘటన జరిగిన ఒక టైప్ ఆఫ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ whoever earns income those has to pay the income, those who pays to the tax. యాక్చువల్లీ ఎవరు సంపాదిస్తారో వాళ్ళు కట్టే ట్యాక్స్ని మనం డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటాం కదా ఫ్రెండ్స్. సో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటాం కదా. సో జనరల్గా మనకి ట్యాక్సెస్లో 2 types ఉంటాయి, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. సో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ మనకి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, కస్టమ్స్ డ్యూటీ, సర్వీస్ డ్యూటీ. ఈ మూడింటిని రిప్లేస్ చేసి జిఎస్టీ వచ్చింది. సో ఓకే, సో మనకి ఎవరైతే మనకి సంపాదిస్తారో వాళ్ళు మాత్రం కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ మనకి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటాం. ఎస్, ఆన్సర్ మనకి ఇండైరెక్ట్ కాదండి. సో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. డ్యూరింగ్ విచ్ 5-year plan was the total expenditure on agriculture was the highest అండి? ఏ పంచవర్ష ప్రణాళికలో వ్యవసాయంపై మొత్తం వ్యయం అత్యధికంగా ఉంది? చూడండి, 5-year plans లో మనకి గ్రోత్ రేట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ 5-year plan, సెకండ్ 5-year plan, థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్? ఎస్, చూడండి, టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఆన్సర్ 4th 5-year plan కదా, బికాస్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. ఓకే, సో 4th 5-year plan మనకి 1969 to 74. ఇక్కడ మనకి బ్యాగ్ అనే కోడ్ చెప్పుకుంటాం, బ్యాగ్. సో బి ఫర్ నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్, నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్. అలాగే ఏ ఫర్ అగ్రికల్చర్, అలాగే జీ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. ఓకే, జీ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనేది మనకి 1969 to 74 పరిచయం చేశారు. సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనగానే మనకి సో టు డబల్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్రాప్స్. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం అగ్రికల్చర్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు మనకి 4th plan. ఓకే, టు మేజర్గా డిస్ట్రెస్ పోగొట్టడానికి.
ఓకే, సో ఇవన్నీ తెలుసు మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Which of the following was the author of chapter on objectives of plan development for the third five-year plan? Who of the following was the author of chapter on objective of planned development for the third five-year plan? Morarji Desai, Deshmukh, Jawaharlal Nehru, as Lal Bahadur Shastri. ఎస్, ఖచ్చితంగా మనకి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ప్లాన్ డెవలప్మెంట్ అని రాసింది ఎవరు ఫ్రెండ్స్? ఆథర్. సో వన్ ఆఫ్ ది మొరార్జీ దేశాయ్. సో మొరార్జీ దేశాయ్ మనకి 1978 to 80 రోలింగ్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చారు ఫ్రెండ్స్. రోలింగ్ ప్లాన్ ఆ టైంలో ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ప్లాన్ డెవలప్మెంట్ అని ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎవరంటే మొరార్జీ దేశాయ్. సో వన్ ఆఫ్ ది ఫౌండర్ ఆఫ్ జనతా పార్టీ. సో నాన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పార్టీ మనకి 1978 to 80లో మనకి ఎన్నికైంది. సో అతను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మనకి రోలింగ్ ప్లాన్. ఓకే, సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ట్రై చేయండి. విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెజర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ? జిఎన్పిఆర్, జీడిపిఆర్, నెట్ రెవెన్యూ, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్? వెరీ గుడ్ పవన్. ఓకే, చూడండి. విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెజర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ? బెస్ట్ మెజర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. సో జీడిపి, జిఎన్పి, నెట్ రెవెన్యూ, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్? జీడిపి జి. యాక్చువల్గా గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్కి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సో జీడిపి అనేది మనకి సో విత్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ ఫ్రెండ్స్, ఇండియన్ ఇన్కమ్ ప్లస్ ఫారెన్ ఇన్కమ్ అండి, ఫారెన్ ఇన్కమ్. ఓకే, అదే మనకి జిఎన్పి అనుకోండి, నేషనల్. సో ఖచ్చితంగా వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ మైనస్ ఫారెన్ ఇన్కమ్, ప్లస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ ఎన్ఆర్ఐ ఇన్కమ్ కూడా. ఓకే, సో జిఎన్పి అంటే గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్, the final value of goods and services produced by the citizens of a country irrespective of nationals. Okay, so vaadu Indian, so whether he is situated in Australia, whether he is situated in USA, so no problem. Okay, so మనకి ప్రపంచంలో ఎక్కడ భారతీయుడు ఉన్నా వాడు ఉత్పత్తి చేసిన డబ్బుని మనం జిఎన్పి అంటాం. ఓకే, అలాగే జీడిపి మాత్రం వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ ఇండియన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫారెన్ విత్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక దేశం యొక్క యాక్చువల్ గ్రోత్ రేట్ మనకి నేషనల్స్ అంటే సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా సంపాదిస్తే మంచిదండి. సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఆన్సర్ ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బీయింగ్ ఏ డెవలపింగ్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా యొక్క కంట్రీ పరిస్థితి ఏంటంటే జీడిపి ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ జిఎన్పి, అవునా? సో బీయింగ్ ఏ డెవలపింగ్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా, డెవలపింగ్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా ఆల్వేస్ జీడిపి గ్రేటర్ దెన్ జిఎన్పి అండి. అంటే జీడిపి గ్రేటర్ అన్నాము అంటే సో ఖచ్చితంగా ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫారెన్ ఇన్కమ్. అంటే ఇండియా ఇన్కమే కాకుండా ఫారెన్ వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టిన ఇన్కమ్ కూడా మనకి అవసరం. అదే మనకి జిఎన్పి అనుకోండి, సో ఖచ్చితంగా యుఎస్ఏ లాంటి దేశాలు జిఎన్పి గ్రేటర్ దాన్ జీడిపి బికాజ్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ అంటే యుఎస్ఏ సిటిజన్స్ సంపాదించేదే ఇస్ ఇనఫ్. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫారెన్ గవర్నమెంట్స్. అంటే జిఎన్పి ఈజ్ ద యాక్చువల్ మెజర్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండి. జనరల్గా మనం జీడిపి అనేది గ్రోత్ పరంగా చెప్పుకుంటాం కానీ సో దేశంలో ఎప్పుడైతే జిఎన్పి ఎక్కువ ఉంటుందో అంటే నేషనల్ ప్రొడక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందో అంటే అక్కడ అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నట్టు, అక్కడ అంత డిపెండెన్సీ ఆన్ ఫారెన్ గవర్నమెంట్స్ లేనట్టు. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ఇదంతా కూడా మనం నేషనల్ ఇన్కమ్లో చెప్పుకుంటామండి. ఓకే, సో జిఎన్పి ఎప్పుడైతే దేశంలో ఎక్కువ ఉంటుందో కంపేర్ టు జీడిపి దెన్ దట్ కంట్రీస్ విల్ బి డెవలప్డ్ కంట్రీ బికాస్
జిఎన్పి అంటే సో దేశంలో దేర్ ఈస్ నో డిపెండెన్స్ ఆన్ అదర్ ఫారెన్ ఇన్కమ్. అవర్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫారెన్ ఎన్ఆర్ఐ ఇన్కమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్. సో ఆన్సర్ మనకి ఏ. ఎస్, ఇంట్రెస్టింగ్. విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ ఇండియన్ ప్లానింగ్ కమిషన్ అండి? భారత ప్రణాళికా సంఘానికి సరైన ప్రకటన ఏది? ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. మెంబర్స్ అండ్ వైస్ చైర్మన్స్ ఆఫ్ ఇట్ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ డ్యూరేషన్. మెంబర్స్ డు నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ మినిమం ఎడ్యుకేషన్. ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగానండి. సో కరెక్ట్ అంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్, కరెక్ట్. ప్లానింగ్ కమిషన్ మనకి ఎక్కడైనా డిఫైన్ చేశారా? అలాగే మెంబర్స్ అండ్ వైస్ చైర్మన్స్ ఆఫ్ ఇట్ హ్యావింగ్ ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ డ్యూరేషన్. ట్రై చేయండి. మెంబర్స్ డు నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ మినిమం ఎడ్యుకేషన్. సో ఖచ్చితంగా ఇండియన్ ప్లానింగ్ కమిషన్లో మనకి డిఫైన్డ్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్. నాట్ డిఫైన్డ్ యాక్చువల్గా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు ప్లానింగ్ కమిషన్. ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది నైదర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ నార్ స్టాచ్యుటరీ. ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది ప్రణాళిక సంఘం, అటు చట్టబద్ధమైంది కాదు, అలాగే రాజ్యాంగబద్ధమైంది కూడా కాదు. ఓకే, ఏ గుర్తింపు లేదు. ప్లానింగ్ కమిషన్ ఒక ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ద్వారా ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీగా వచ్చింది. అలాగే ప్లానింగ్ కమిషన్లో మెంబర్స్ అండ్ వైస్ చైర్మన్స్ హావ్ ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ అంటున్నాడు. సో దే హ్యావ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ మెంబర్స్. సో జనరల్గా మనకి సో వర్కింగ్ మెంబర్స్ అంటే ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్ ఉంటారు, టెంపరీ మెంబర్స్ ఉంటారు, ఓకే, పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఉంటారు. అసలు వైస్ చైర్మన్ సుమన్ బెర్రీ ప్రెసెంట్, సారీ దెర్ ఇస్ నో వైస్ చైర్మన్ యాక్చువల్లీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ప్లానింగ్ కమిషన్కి నీతి యొక్క డిఫరెన్స్ చెప్పుకుంటాం. ప్లానింగ్ కమిషన్ హ్యావ్ 8 full-time members. నీతి ఆయోగ్ హ్యావ్ 4 full-time members, 4 part-time members ప్లస్ వైస్ చైర్మన్ ప్లస్ సిఇఓ. ఓకే, మీకు తెలుసు వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ మనం చెప్పుకోం. దెర్ ఇస్ నో వైస్ చైర్మన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఓన్లీ చైర్మన్. ప్లానింగ్ కమిషన్ చైర్మన్ మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్. అలాగే మనకి నీతి ఆయోగ్కి చైర్మన్ ఉంటారు, వైస్ చైర్మన్ ఉంటారు. చైర్మన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, వైస్ చైర్మన్ సుమన్ బెర్రీ, సిఇఓ సుబ్రహ్మణ్యం అయ్యార్. దాంతోపాటుగా 4 extra మెంబర్స్ ఉంటారు. సో ఇలా మనం జనరల్గా సో ఖచ్చితంగా డు నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ గైస్. ఇది మనకి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యాక్చువల్గా. సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ప్లానింగ్ కమిషన్ మెంబర్స్కి ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయలేదు. ఓకే, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఆన్సర్ సి. సో పక్క ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అయితే కాదు. సిన్స్ 1951 ఇన్ ఇండియా. ఓకే, ట్రై చేయండి. సో జనరల్గా మనకి 1951 నుంచి ఓకే ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్లో ఒకటి కరెక్ట్ అండి. నేషనల్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ బట్ పెర్ క్యాపిటా ఇంక్రీజ్డ్ హ్యాస్ డిక్రీజ్డ్. National and per capita income have both increased fast. National income has increased and per capita income has also increased but at a slower rate. National income and per capita income have increased every year. Okay, side అవుతుంది చూడండి. సో గైస్ అందరూ రిప్లై ఇవ్వండి. ఓకే, అలాగే ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, రెగ్యులర్గా వాచ్ చేయండి. సో యూ విల్ గెట్ నోటిఫికేషన్స్, రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. వన్స్ యూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. సో ఖచ్చితంగా 1951 నుంచి మీరు తీసుకుంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ బట్ మనకి సో స్లోవర్ రేట్. సో ఖచ్చితంగా సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మనకి ఫాస్ట్ అని చెప్పలేం, డిక్రీజ్ అని చెప్పలేం. ఓకే, సో రెండు కూడా ఇంక్రీజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా కాదు యాక్చువల్లీ. సో ఖచ్చితంగా కన్సిస్టెంట్గా ఓకే సో స్లోవర్ రేట్లో మనకి పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతూ నేషనల్ ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది. ఓకే, దేశీయ ఆదాయం మనకి పెరుగుతుంది 1951 నుంచి తీసుకుంటే. ఖచ్చితంగా 1951లో మనకి రిసోర్సెస్ వేరు, ఇప్పుడు రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ వేరు. సో సింపుల్ కామన్ క్వశ్చన్, కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్. సో సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ ఇస్ ఎకానమీ ఇన్ విచ్? రైట్. A closed economy is an economy in which the money supply is fully controlled, deficit financing takes place, only exports takes place, neither exports nor imports takes place. So closed economy
నిర్బంధ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటాం. సో జనరల్గా నిర్బంధ ఆర్థిక వ్యవస్థ మనకి 1947 నుంచి 1991 వరకు మనం చూసాం కదా. వీ హ్యావ్ ఫాలోడ్ సమ్ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ. సో క్లోజ్డ్ ఎకానమీ మనం ఎప్పుడు ఫాలో అయ్యాం? 1991 వరకు ఫాలో అయ్యాం. ఇండిపెండెన్స్ నుంచి 1991 వరకు ఫాలో అయ్యాం. ఆ తర్వాత 1991 నుంచి వీ హ్యావ్ ఫాలోడ్ ఓపెన్ ఎకానమీ. ఓపెన్ ఎకానమీ అంటే సో ఎల్పిజి ఓపెన్ ఎకానమీ. సో జనరల్గా నైదర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నాట్ ఇంపోర్ట్స్ టేక్స్ ప్లేస్ కదా ఫ్రెండ్స్. డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి? సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 100% it have given governance to people by its own without any help of other private institutions or other foreign institutions. సో ఎటువంటి ఇంటెన్షనల్గా ఐసోలేట్ చేయబడింది అనమాట 1991 వరకు. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కావాలనే సో ప్రజల కోసం పూర్తిగా 100% what to produce goods and services, how to produce goods and services, where to produce, to whom to produce, how many to produce, ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిసైడ్ చేసుకొని క్లోజ్డ్ ఎకానమీలో ఉండిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో వితౌట్ ఎనీ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క సహకారం లేకుండా. సో 1991 తర్వాత మనం ఎల్పిజికి వెళ్ళాం తెలుసు. ఓకే, సో ఆన్సర్ డి. నైదర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నార్ ఇంపోర్ట్స్ టేక్స్ ప్లేస్. క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అంటే వీఆర్ సస్టైనింగ్, ఓకే, వీఆర్ గవర్నింగ్ బై అవర్ సెల్ఫ్స్. ఓకే, మన కోసం మనం జీవించడం, దాన్ని క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ డి. ఓకే, డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Unemployment which occurs when workers move from one job to another job. So ఇది ఒక unemployment type friends. So there are number of unemployments. So types of unemployments అనే చెప్పుకుంటాం. Types of unemployment: seasonal unemployment, frictional unemployment, cyclical unemployment, technological unemployment, disguised unemployment, okay, transitional unemployment, vocational, voluntary, okay, so involuntary. So lot of unemployments ఉంటాయి అందులో. ఏది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విచ్ అక్కడ కార్మికులు ఒక ఉద్యోగం నుండి మరొక పనికి మారినప్పుడు ఏర్పడే నిరుద్యోగాన్ని ఏమంటాం? సియా, రైట్. సో గైస్, ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫ్రెండ్స్, ఫ్రిక్షనల్ దీన్నే మనం వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం. వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చక్కర్స్ వెన్ వర్కర్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ జాబ్ టు అదర్ జాబ్. ఒక జాబ్ నచ్చక ఇంకో జాబ్కి మారినప్పుడు ఎదురయ్యే ఒక అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని మనం ఫ్రిక్షనల్ ఆర్ వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం. సో ఖచ్చితంగా బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఎస్, నో డౌట్. Okay, so B is right answer, frictional. Next one. So answer B. Next try chain. Among the reasons for disguised unemployment in the rural areas is గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిరుద్యోగం ముసుగు వేయడానికి గల కారణం ఏంటి? సో జనరల్గా దర్ ఇస్ అ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కదా, మనకి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, సో అమాంగ్ ది రీజన్స్ ఫర్ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఏంటి? దేనివల్ల అవ్వచ్చు? ఎందుకు గ్రామీణ ప్రాంతంలో డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఎందుకు వస్తుంది? మీకు అర్థమైందా? గ్రామీణ ప్రాంతంలో నిరుద్యోగం అనేది ఒక ముసుగు రకంలో ఉంటుంది, లైక్ హిడెన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం. సో బేసికల్గా దాన్ని అగ్రికల్చర్లో డిస్గైజ్డ్ అంటాం. డిస్గైజ్డ్ అంటే ఏంటంటే సో ఎంప్లాయింగ్ మోర్ హ్యాండ్స్ దెన్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో చాయిస్ ఆఫ్ హెవీ ఇండస్ట్రీ అంటే నో ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి రూరల్ ఏరియాస్లో హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ఉండవు. అలాగే హెవీ ప్రెషర్ ఆన్ పాపులేషన్ అలాంగ్ విత్ స్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేది కాదు, ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ సంబంధం లేదు. అలాగే హై లిటరసీ కాదు, యాక్చువల్గా పొలంకి దానికి సంబంధం లేదు యాక్చువల్గా. సో ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ హియర్. అంటే లో లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ కంట్రీ ఫ్రెండ్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఎస్, మనకి హై లిటరసీ రేట్స్, హై ఇల్లిటరసీ రేట్స్ అనేది కూడా అవ్వచ్చు కానీ మనకి, బట్ బేసిక్గా బి ఉన్నప్పుడు సో డి అనేది నెగ్లిజిబుల్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా మనకి ప్రధానమైన రీజన్ ఏంటంటే సో లో లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ఇన్ కంట్రీ. ఓకే, సో మేజర్గా అంటే ఒక పొలం మీద ఎక్కువ పనిచేయడానికి ఇల్లిటరసీకి సంబంధం లేదు యాక్చువల్లీ.
సో డిస్గైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, మోర్ హ్యాండ్స్ ఎంప్లాయ్ చేస్తే, ఓకే, అంటే 10 రోజులు చేయాల్సిన పనిని, 10 రోజులు చేయాల్సిన ఒక పొలం పనిని 50 రోజులు చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది. ఓకే, అర్థమైందా? సో అదే మనకి 50 రోజులు కాకుండా 50 మందితో కాకుండా ఒక టెక్నాలజీతో ఒక రోజులోనే ఫినిష్ చేయొచ్చు, ఒక 2 రోజులు 3 రోజుల్లోనే ఫినిష్ చేయొచ్చు. దాన్నే మనం ఒక డిస్గైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం. అంటే డిస్గైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విచ్ అకర్డ్ వెన్ మోర్ ఎంప్లాయీస్ engaged in field works than required. More employer in field required than required. అంటే సో మనకి హై ఇన్పుట్ అండ్ లో అవుట్పుట్, యాక్చువల్లీ హై ఇన్పుట్ అండ్ గెటింగ్ లో అవుట్పుట్. ఇది మనకి ఎక్కువ అగ్రికల్చర్లో చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో వెరీ గుడ్. సో B is the right answer. Next one. Cyclical unemployment refers to what? Cyclical unemployment refers to what? Seasonal unemployment, disguised unemployment, voluntary unemployment, unemployment during recessionary phase of trade cycle. Cyclical unemployment guys. Cyclical unemployment అనేది సీజనల్, డిస్గైజ్డ్, వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డ్యూరింగ్ రెషనరీ ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ సైకిల్. అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బిజినెస్లో చూస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద బిజినెస్ సైకిల్ అండి. బిజినెస్ సైకిల్లో మనకి పీక్ పీరియడ్ చూస్తాం. సో పీక్ పీరియడ్ ఓకే, పీక్ పీరియడ్ చూస్తాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ రెషన్ పీరియడ్ చూస్తాం. ఈ రెషన్ పీరియడ్ కంటిన్యూ, సెకండ్ సైకిల్ కూడా కంటిన్యూ అయితే దీన్ని డిప్రెషన్ స్టేజ్ అంటాం. అలాగే దిస్ ఇస్ ఆల్ రికవరీ స్టేజ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ రికవరీ స్టేజ్ గైస్. సో మనం ఫస్ట్ కోవిడ్ 1 సైకిల్, కోవిడ్ 2nd సైకిల్ చూసాం. కోవిడ్ 1st సైకిల్ మనకి రెషన్ పీరియడ్ అంటాం. ఓకే, వెన్ రెషన్ పీరియడ్ అకర్స్, మాంద్యం, తెలుగులో మాంద్యం అంటాం. మాంద్యం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా దెర్ ఈస్ హై అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, కోవిడ్ 1st సైకిల్. అలాగే మనకి కోవిడ్ 2nd సైకిల్లో కూడా బాగా కంటిన్యూ అయింది కాబట్టి సో దాన్ని డిప్రెషన్ స్టేజ్ అంటాం. సో ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఇక్కడ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డ్యూరింగ్ రెషన్ ఫేజ్ ఆఫ్ అ ట్రేడ్ సైకిల్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఓకే సైక్లికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. మనకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది, ఒకసారి రికవరీ పీరియడ్ ఉంటుంది. సో ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఆన్సర్ D. Which committee's recommendations are being followed for estimating poverty line in India? Yes, interesting. భారతదేశంలో దారిద్ర్య రేఖను అంచనా వేయడానికి ఏ కమిటీ సిఫారసులు అనుసరించబడుతున్నాయి? Let's try it, guys. ఓకే, సో ఆన్సర్ D. లఖద్వాలా కమిటీ అంటున్నారు. ఎస్, ఇంకా ఆన్సర్ ఏ అంటున్నారు, చూద్దాం. సో గైస్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఓకే, సో పార్టిసిపేషన్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మీకు ఎగ్జామ్లో పార్టిసిపేషన్ ముందు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎస్, ఖచ్చితంగా మనకి లఖద్వాలా కమిటీ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఆన్సర్ D అండి, ఆన్సర్ D. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా పవర్టీ లైన్ మనకి లఖద్వాలా కమిటీ ఫస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేసింది 1993లో. ఎస్, ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఎస్ అవును, ఎస్. సో ఖచ్చితంగా మనకి 1993 అండి, 1993 ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి ఇయర్ వచ్చేసి అడుగుతాడు మనకి 1993. సో జనరల్గా దత్ కమిటీ అనేది మీకు దేనికి సంబంధించిందండి? దత్ కమిటీ ఇండస్ట్రియల్ లైసెన్సింగ్ పాలసీకి సంబంధించింది. ఇండస్ట్రియల్ లైసెన్సింగ్ పాలసీ. సో ఇది రికమెండ్ చేస్తుంది మనకి MRTP చట్టం, మోనోపోలీ రిస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్. MRTP చట్టం తెలుసు కదా. MRTP యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? MRTP యాక్ట్ మనకి 1969లో వచ్చింది, 1969.
అలాగే చెల్లాయి కమిటీ దేనికి సంబంధించింది ఫ్రెండ్స్? జిఎస్టీ, అసలు జిఎస్టీ కాదు, మనకి వన్ ఆఫ్ ది చెల్లాయి, రాజా జస్డోస్ చెల్లాయి అంటాం, ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్, ఫాదర్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ యాక్చువల్గా. సో చెల్లాయి, రాజా చెల్లాయి. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు దిస్ మనకి మాడ్ వ్యాట్ మనకి దేనికి కన్వర్ట్ అయింది? సెంట్రల్ వ్యాట్, సన్ వ్యాట్ గా కన్వర్ట్ అయింది. సో మాడ్ వ్యాట్, మోడిఫైడ్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ కాస్త సెంట్రల్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అయింది. ఆన్ హూజ్ రికమెండేషన్ అంటే చెల్లాయి కమిటీ రికమెండేషన్స్. హూ ఈజ్ చెల్లాయి? ఓకే, సో రాజా జస్డోస్ చెల్లాయి అంటాం, ఫాదర్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్, పన్ను సంస్కరణల పితామహుడు ఎవరంటే రాజా జస్డోస్ చెల్లాయి. ఓకే, అలాగే మనకి జిఎస్టీ రావడం గల కారణం, సెంట్రల్ వ్యాట్ నుంచి జిఎస్టీ రావడం గల కారణం ఎవరంటే విజయ్ కేల్కర్ కమిటీ రికమెండేషన్స్, విజయ్ కేల్కర్ కమిటీ రికమెండేషన్స్. అలాగే మనకి ఇక్కడ లఖద్వాలా కమిటీ అంటే 1993. సో ఇది ఏం చేసిందంటే, సో అకార్డింగ్ టు లఖద్వాలా కమిటీ, సో సెట్ చేస్తుంది మనకి 2100 క్యాలరీస్ పర్ డే. ఓకే, సో 2100 క్యాలరీస్ పర్ డే ఇన్ రూరల్, ఓకే, అర్బన్ ఏరియాస్, అలాగే మనకి 2400 క్యాలరీస్ పర్ డే ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. సో అంటే జనరల్గా ఒక పోవర్టీ లైన్ డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ది కన్జంప్షన్, మినిమం డైట్ ఇంటేక్ బేస్డ్ మీద ఈ పోవర్టీ లైన్ డిస్క్రైబ్ చేశారండి. సో పోవర్టీ లైన్ డిస్క్రైబ్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మినిమం డైటరీ. ఓకే, హూ ఎవర్ డస్ నాట్ కన్జ్యూమింగ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ పర్ డే 2400 క్యాలరీస్, అలాంటి వాళ్ళని మనం బిలో పోవర్టీ లైన్కి తీసుకొస్తాం. ఓకే, సో 1993. వెరీ గుడ్. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్. Absolute poverty means poverty in terms of absolute number of people, poverty in terms of basic minimum calorie requirement, poverty in terms of prevailing price levels, poverty in terms of the absolute level of unemployment. అబ్సల్యూట్ పవర్టీ. సో ఖచ్చితంగా పవర్టీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బేసిక్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ కదా, ఎప్పుడు చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. సో who ever does not satisfy basic minimum requirements of calories, so that considers those considered as absolute poverty అండి. సో ఖచ్చితంగా బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. The Food for Work program was renamed as what? Yes, interesting. FWP, Food for Work. RLEGP, NREP, JRY or IRDP? Come on guys, అందరూ ట్రై చేయండి. ఓకే, సో మీకు వచ్చినా రాకపోయినా ఒకసారి ట్రై చేయండి, మీరు లక్ పరీక్షించుకోండి. సో రేపు ఉదయం ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే ఏం చేస్తారు? ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్. యాక్చువల్గా ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు అంటే మనకి 1977 to 78 అండి. సో 1977-78 టైంలో మనకి డ్యూరింగ్ 5th 5-year ప్లాన్లో లాంచ్ చేశారు. అయితే దీన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేశారు మనకి ఎన్ఆర్ఈపీగా, నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడు అంటే మనకి 1980. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్. ద ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్ డ్యూరింగ్ 1977 to 78 డ్యూరింగ్ 5th 5-year ప్లాన్ తీసుకొచ్చారు. సో ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్. సో ఓకే, అంటే దాన్ని మనకి ఒక టైప్ పని కోసం ఆహార పథకం అంటాం. సో అటువంటిది మనకి నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు అదే ఎంజీ నరేగా అయిపోయింది. ఎంజీ నరేగా, మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, పని చేస్తే ఆహారం కొంచెం డబ్బులు వస్తాయి. సో ఇలా మనకి జనరల్గా నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద మారింది 1980లో. ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్. సో అదే మనకి ఎంజీ నరేగా మనకి అయింది 2000. ఎంజీ నరేగా అయింది మనకి 2005లో. సో ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 1977 మనకి ఫుడ్ ఫర్ వర్క్, దాని కాస్త 1980లో మనకి నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో దాని కాస్త మనకి ఎంజీ నరేగా మారింది 2005లో. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఆన్సర్ బి.
ప్రధానమంత్రి గ్రామోదయ యోజన ఎయిమ్స్ అట్ వాట్? సో జనరల్గా స్కీమ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంటాడు గైస్, స్కీమ్స్ ఫోకస్ చేస్తుంటాడు. సో గ్రామోదయ యోజన, ప్రధానమంత్రి గ్రామోదయ యోజన దీని లక్ష్యం ప్రాథమిక విద్య వంటి గ్రామీణ అవసరాలను తీర్చడం, ఆరోగ్యం, సంరక్షణ, త్రాగునీరు, గృహ నిర్మాణం, గ్రామీణ రహదారులు, అలాగే బి పేదరికాన్ని తగ్గించడం, సూక్ష్మ సంస్థలు, సి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి కల్పించడం, డి గ్రామీణ ప్రాంతంలో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం. సో ట్రై చేయండి. గ్రామోదయ, ఓకే డి అంటున్నారు, చూద్దాం. యాక్చువల్గా ఇది 2000 సంవత్సరంలో లాంచ్ చేశారండి. ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు? 2000 సంవత్సరంలో లాంచ్ చేశారు. 2000 నుంచి 2001. ఓకే, టు అచీవ్ సమ్ సస్టైనబుల్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. యాక్చువల్గా అట్ విలేజ్ లెవెల్స్లో, గ్రామీణ ప్రాంతంలో మానవాభివృద్ధికి సంబంధించిందండి. సో మానవాభివృద్ధికి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆరోగ్యం, సంరక్షణ, త్రాగునీరు, యాజ్ వెల్ యాజ్ గృహ నిర్మాణం, అంటే రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. బేసికల్గా ఫోకస్ ఆన్ 5 క్రిటికల్ ఏరియాస్ అండి. 5 క్రిటికల్ ఏరియాస్ ఏంటంటే ప్రైమరీ హెల్త్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, డ్రింకింగ్ వాటర్, హౌసింగ్, రూరల్ రోడ్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్రామోదయ యోజన అనేది గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయడం. ఓకే, ప్రైమరీగా 5 ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయడం. సో గ్రామ స్వరాజే మనకి దేశానికి సో బలోపేతంగా చెప్పుకుంటాం కదా. సో పల్లె బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుంది నాకు స్లోగాన్ మనకి మహాత్మా గాంధీ ఇచ్చినట్టు. ఓకే, సో దాంట్లో భాగంగా మనకి గ్రామీణ ప్రాంతంలో రోడ్లు కానీ, గ్రామీణ ప్రాంతంలో హౌసింగ్ కానీ, గ్రామీణ ప్రాంతంలో త్రాగునీటి సమస్యలు కానీ, ఓకే సో గ్రామీణ ప్రాంతంలో రూరల్ ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ కానీ, హెల్త్ కేర్ కానీ, డ్రింకింగ్ వాటర్, హౌసింగ్, ఇలా మనకి 5 సెక్టార్స్ని డెవలప్ చేయడం. అందుకనే మనకు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అంటాం. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఇస్ మనకి దేనికి సంబంధించింది? ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన హౌసింగ్ సంబంధించింది. అలాగే రోడ్స్ సంబంధించింది ఏంటండి? రోడ్స్ సంబంధించింది ఏంటి? లైక్ మనకి ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన, ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన. ఓకే, అలాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ వచ్చేసరికి జల్ జీవన్ మిషన్. అలాగే హెల్త్ కేర్ అనగానే మనకు ఆయుష్మాన్ భారత్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. డ్వాక్రా స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? ఎస్, మీకు తెలుసు డ్వాక్రా. డ్వాక్రా ఫుల్ ఫామ్ ఏంటండి? సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ క్యాచ్మెంటా, లేదంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ రూరల్ ఏరియాస్, అంతే కదా. సింపుల్ ఇక్కడ మనకి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్. గ్రామీణ ప్రాంతంలో అటు మహిళలతో పాటుగా చిల్డ్రన్స్ని డెవలప్ చేయడం. ఓకే, సో మేజర్గా వాళ్ళకి ఒక మినిమం స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ని కల్పించడం. ఓకే, సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ పైనరింగ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి, ఫ్లాగ్షిప్ ఇండియన్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ ఎయిమ్ టు డెవలప్ చైల్డ్ అండ్ మదర్. సో ఖచ్చితంగా ఇది IRDP కింద వస్తుంది. ఓకే, ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద వస్తుంది. ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారో నాకు క్వశ్చన్ అడుగుతారు. మనకి 1982 డ్వాక్రా మనకి ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారో 1982లో. ఓకే, అంటే టు ఇంప్రూవ్ ద సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్, ముఖ్యంగా టు ఇంప్రూవ్ ద సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఆఫ్ పూర్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. సో బేసిక్గా డ్వాక్రా అనేది BPL సంబంధించిందండి, BPL. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఆన్సర్ మనకి B is right ఆన్సర్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ రీవ్యాంప్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్? క్రింది వాటిలో ఏది ఏకీకృత గ్రామీణ అభివృద్ధి కార్యక్రమం యొక్క పునరుద్ధరణ? జవహర్ గ్రామ్ సమృద్ధి యోజన, కమ్యూనిటీ బేస్డ్ పూర్ ఇనిషియేటివ్, స్వర్ణ జయంతి గ్రామ్ స్వరాజ్గార్ యోజన, నేషనల్ సోషల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్. ఎస్, రైట్. వెరీ గుడ్. సో SGSY కదండి. సో ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడ C is right ఆన్సర్, అంతే కదా. సో SGSY. సో మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మనకి లాంచ్ ఇన్ యాక్చువల్గా 1978 to 89. 79 సారీ 78 to 89 ఎస్ ఇదే. సో ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ IRDP ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు? డ్యూరింగ్ ది టైమ్ ఆఫ్ రోలింగ్ ప్లాన్ అండి, మొరార్జీ దేశాయ్. 1978 to 80
అండ్ దీన్ని యూనివర్సల్గా తీసుకెళ్ళింది 1980లో. ఓకే, సో యూనివర్సల్గా తీసుకెళ్ళింది 1980లో. స్టార్ట్ చేసింది పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద 1977-78. ఓకే, సో దీన్ని రీవర్జ్ చేశారు మనకి April 1st, 1999. ఎప్పుడు SGSY అయిందంటే April 1st, 1999. సో అంటే IRDP కాస్త SGSYగా మారింది మనకి ఎప్పుడు అంటాడు, మనకి April 1st, 1999. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ 9th 5-year ప్లాన్ అండి. 9th 5-year ప్లాన్ 1997 నుంచి 2002 కదా 9th 5-year ప్లాన్. ఆ టైంలో మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా IRDPని స్వరాజ్గార్ యోజన, ఓకే, సో స్వర్ణ జయంతి గ్రామ్ స్వరాజ్గార్ యోజన కింద మార్చింది. ఓకే, ఒక టైప్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ ఇది, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్. సో ఆన్సర్ మనకి సి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ అంత్యోదయ ప్రోగ్రామ్? ఎస్ గైస్, వెరీ గుడ్. ఓకే, అందరూ రిప్లై ఇస్తున్నారా? ఓకే, అందరూ ట్రై చేయండి. ఓకే, మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ట్రై చేయండి. ఏఏవై అంటాం, ఏఏవై అంత్యోదయ అన్నా యోజన. ఎస్, ఖచ్చితంగా హంగర్ సంబంధించిందండి, ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించింది. సో 2000 సంవత్సరంలో లాంచ్ చేశారు. 2 rupees per kg. ఓకే, సో 2 rupees per kg రైస్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడే కదా. సో ఖచ్చితంగా అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ పూర్. అది అర్బన్ పూరా లేదంటే ఫార్మరా ల్యాండ్లెస్ లేబర్ కాదు, సింపుల్గా పూర్. ఆన్సర్ ఏ. సో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇస్తాడు. సో అర్బన్ పూర్ కాదు కదా, సో ఆన్సర్ ఏ. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో మనకి 2 kg ఆఫ్ వీట్ అండి, అలాగే 3 rupees per kg రైస్ టు BPL ఫ్యామిలీస్. ఓకే, అంటే సో ఒక యాడిక్వేట్ న్యూట్రిషన్ అందేలాగా, ఒక యాడిక్వేట్ న్యూట్రిషన్ లెవెల్స్ అందేలాగా సో ఈ యొక్క టార్గెటెడ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ నుంచి వాళ్ళకి సరఫరా అందిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్, ఆన్సర్ ఏ. స్వర్ణ జయంతి గ్రామ్ స్వరాజ్ యోజన బీయింగ్ కేమ్ ఇన్ టు విచ్ ఇయర్? సో సింపుల్, ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం. సో సింపుల్ కదా. సో స్వర్ణ జయంతి గ్రామ్ స్వరాజ్ గారి యోజన యొక్క ఇనీషియల్ నేమ్ ఏంటి అంటే IRDP 1978-89. సో 1978-79 IRDP యూనివర్సల్ అయింది ఎప్పుడంటే 1980. అది కాస్త గ్రామ్ స్వరాజ్ మన స్వర్ణ జయంతి గ్రామ్ స్వరాజ్ గారి యోజన SGSY ఎప్పుడైంది 1999. సింపుల్, ఆన్సర్ సి. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. ద మినిమం నీడ్ ప్రోగ్రామ్ ఎయిమ్స్ టు వాట్? సో ఖచ్చితంగా మనకి మినిమం నీడ్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు అనే క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకుంటాం 1974-78 ఫిఫ్త్ 5-year ప్లాన్. పెస్ట్ ఎం అనే కోడ్తో, పెస్ట్ ఎం ఫర్ మినిమం నీడ్ స్కీమ్. ప్రొవైడ్ మీన్స్ ఆఫ్ గ్రేటర్ మెకనైజేషన్ కాదు. ఇంప్రూవ్ ద లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ పూర్ అండ్ ఆల్సో ప్రమోట్ దర్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్. ప్రొవైడ్ నెసరీ రిసోర్సెస్ బై వే ఆఫ్ రిఫైనరీ. ఎస్, ఖచ్చితంగా బి కదండి. బేసిక్గా మినిమం నీడ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది MNP అంటాం. MNP అనేది బేసిక్ నీడ్స్ అందించడానికి. ఓకే, బేసిక్ పూర్కి ఫెసిలిటీస్ అందించడం దీని యొక్క ముఖ్య అర్థం. అంటే మనకి పూర్కి ఫెసిలిటీస్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇలాంటివి. ఓకే, సో మినిమం నీడ్ స్కీమ్ అనేది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు? డ్యూరింగ్ 5th 5-year ప్లాన్. ద సిస్టమ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ద వైస్రాయ్ ఆఫ్ ఇయర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్లో మనం చెప్పుకుంటాం. ఎస్, ఎవరి టైంలో మనకి బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి? సో ఎవరు? వైస్రాయ్. క్యానింగా, డల్హౌసియా, రిప్పనా, ఎల్గినా? సింపుల్. ద సిస్టమ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ అంటున్నాడు. ఓకే, యాక్చువల్గా మనకి సో ఎప్పుడైతే మీరు 1860 సో బడ్జెట్ సిస్టమ్ ఇండియాలో పరిచయం చేస్తుంది ఎవరండి? జేమ్స్ విల్సన్. సో 1860 అనగానే మనకు తెలిసిపోతుంది అక్కడ, ఎందుకంటే 1860 అనగానే 1858 to 62 ఎవరున్నారు? మనకి కేనింగ్ ఉన్నారు, లార్డ్ కేనింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ బడ్జెట్ ప్రెజెంటెడ్ బై జేమ్స్ విల్సన్ ఇన్ 1860 డ్యూరింగ్ ద వైస్రాయ్ ఆఫ్ లార్డ్ కేనింగ్. ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్.
వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఏ. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ అండి? ఓకే, సో జనరల్గా ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబుల్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ FRBM కన్సర్న్స్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఓన్లీయా, రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఓన్లీయా, బోత్ ఫిజికల్ అండ్ రెవెన్యూ డెఫిసిటా, నైదర్ ఫిజికల్ నార్ రెవెన్యూ? ఆలోచించండి. FRBM యాక్ట్ తెలుసు కదా, FRBM అనేది మీకు ఎప్పుడు వచ్చింది? FRBM 2003లో వచ్చింది. ఓకే, సో ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబుల్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్లో బోత్ ఫిజికల్ అండ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ సంబంధించింది ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా అకార్డింగ్ టు FRBM యాక్ట్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ షుడ్ బి ఐడియల్లీ జీరో కదా. RD అనేది రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రెవెన్యూ రిసీప్ట్స్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అండి. ఓకే, సో వెన్ రెవెన్యూ రిసీప్ట్స్ లెస్ దాన్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ దట్ మీన్స్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ విల్ అక్కర్. సో ఇది జీరో అవ్వాలి యాక్చువల్గా. జీరో అయితేనే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మీద భారం తగ్గుతుంది. ఆర్టికల్ 1 అంటే మనకి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ గ్రేటర్ దాన్ టోటల్ రిసీప్ట్స్. ఓకే, next last question on the screen. C is the right answer. Temporary tax levied to obtain additional revenue is called cess, rate, fees, surcharge. Yes, simple. చూడండి, మనకి అదనపు ఆదాయాన్ని పొందేందుకు విధించే తాత్కాలిక పన్నుని ఏమంటారు ఇక్కడ? ఓకే, సో చాలా ఇంపార్టెంట్. సెస్, రేట్, ఫీజ్ ఆర్ ఫీ ఆర్ సర్చార్జ్. టెంపరీ ట్యాక్స్. సో యాక్చువల్గా మనకి ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ అంటాం ఫ్రెండ్స్. సర్చార్జ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దీన్నే ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ అంటాం. ఆన్సర్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సర్చార్జ్ కదా, సర్చార్జ్. ఓకే, టెంపరీ అడిషనల్ లెవీ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీద కొంతవరకు ట్యాక్స్ విధిస్తూ ఉంటారు. టు రైజ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా రెవెన్యూ అండి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్ట్రా రెవెన్యూ లాగడం కోసం సో ఈ యొక్క సర్చార్జ్ విధిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు. సెస్ అనేది ట్యాక్స్ ఆన్ ఎనీ ట్యాక్స్ అండి. సో ట్యాక్స్ ఆన్ ఎనీ ట్యాక్స్ అంటే మనకి ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అని అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ మీద, ఒక కండిషన్ మీద ఒక టైప్ ఆఫ్ విధించే టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, ఒక సబ్జెక్ట్ మీద విధించే ట్యాక్స్ సెస్. సో గైస్, ఇవి మనకి ఈరోజు 25 క్వశ్చన్స్. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ది క్లాస్. రెగ్యులర్గా రండి. సో మీకు కావాల్సిన కంటెంట్ అయితే నేర్చుకొని వెళ్ళండి. సో ఎస్, ఫైనల్లీ సో మీకు ఎవరైనా తెలంగాణ హైకోర్టు జాబ్స్ టార్గెట్ చేసినట్లయితే సో అటు మీకు ప్రాసెస్ సర్వర్ కానీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జామినర్, రికార్డ్ అసిస్టెంట్ కానీ, అలాగే స్టెనోగ్రాఫర్ కానీ, ఓకే, టైపిస్ట్ కావచ్చు, కాపీస్ట్ కావచ్చు, ఇలా డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకి సో మనకి జీకే అనేది వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. దాంతోపాటుగా ఇంగ్లీష్ కూడా ఇంపార్టెంట్. మీ అందరి కోసం ఒక ఆన్లైన్ బ్యాచ్ అయితే మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది మీకు కంప్లీట్ లైవ్ బ్యాచ్ అండి. నో రికార్డెడ్ వీడియోస్, కంప్లీట్ లైవ్ బ్యాచ్ మిస్ అయినా సరే మీరు రికార్డెడ్ వీడియోస్ వినొచ్చు యాక్చువల్గా. సో లైవ్ క్లాస్ మిస్ అయినా రికార్డ్ వీడియోస్ వినొచ్చు, డోంట్ వరీ. మీకు ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి. దే విల్ గివ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. 9493760585. ఓకే, కింద కనబడుతుంది కదా నెంబర్, ఆ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి. సో దే విల్ గివ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, అలాగే మీకు సో సంబంధించిన సో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్ కూడా మీకు బ్యాచ్ అయితే లాంచ్ చేశారు. 200 hours ఆఫ్ లైవ్ క్లాసెస్తో పాటుగా PDFs, కరెంట్ అఫైర్స్ మంత్లీ, డైలీ, వీక్లీ ఓకే ఇస్తాము. యాజ్ వెల్ యాజ్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఈ బుక్స్ కూడా అందిస్తాము. అంటే మేము చెప్పిన PPTs అన్ని కూడా మీకు ఈ బుక్స్ రూపంలో వచ్చేస్తాయండి. ఓకే, సో మీకు కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన నెంబర్ 9493760585కి మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తే దే విల్ గివ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, సో అలాగే మనకి సో EMRS ఎవరైతే టైర్ 1 క్వాలిఫై టైర్ 2కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి కంప్యూటర్ సైన్స్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది బ్యాచ్. మీకు కావాలంటే రికార్డెడ్ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి. ఎస్, యూ కెన్ కంప్లీట్ యూ కెన్ టేక్ ద కోర్స్ అండి. సో మీరు సేమ్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేస్తే దే విల్ గివ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. సో ఇవండి మనకి ఈరోజు జరిగిన సో మేజర్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి సో ఎకానమీ నుంచి ఈ 20 క్వశ్చన్స్ అనేవి 25 క్వశ్చన్స్ అనేవి బాగా హెల్ప్ అవుతాయి మీ యొక్క ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్లో. సో ఇవి అన్ని కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ విచ్ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విల్ మీట్ యూ అగైన్ టుమారో.